Hi everyone, welcome back to Harsha Trainings. My name is Ram. I'm DevOps and Cloud Trainer. So మనం 3 demos complete చేసాం. So DevOps introduction. What is DevOps? Why DevOps? Why the project teams are looking for DevOps tools? So what is automation? What is cost saving? ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ డెమోలో డిస్కస్ చేసాం. సో ఎస్టర్డే we discussed about cloud, right? So what is cloud? What is the advantage of cloud? So why the project teams are looking for cloud? Why the project teams are migrating their applications to cloud infrastructure? We discussed, right? So today, so whatever important questions and answers, right? So technical questions and general questions మనం ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో 3 demos, 3 sessions completed, right? So Monday onwards we are going to start regular sessions like what is server, what is network, what is switch, what is router, so what is load balancer, right? So what is failover, what is firewall, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో మండే నుంచి మనకి రెగ్యులర్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో హూ ఎవర్ నాట్ అటెండెడ్ ద సెషన్స్, 3 డెమోస్ ఎవరైతే అటెండ్ అవ్వలేకపోయారో, సో యూ విల్ గెట్ ద రికార్డింగ్ సెషన్ అండి. సో మీకు రికార్డింగ్ పంపిస్తాం. సో యూ కెన్ గో త్రూ దాట్ అండ్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ఫ్రమ్ మండే. సో మండే అన్వర్డ్స్ మన టెక్నికల్ సెషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. సో మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే విల్ వర్క్ ఆన్ బేసిక్స్. సో ఆఫ్టర్ దట్ స్లోలీ విల్ జంప్ ఇన్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, AWS ప్లాట్ఫామ్. సో AWSలో బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు చాలా డీటెయిల్గా మనకి కోర్స్ ఉంటుంది. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్. సో హూ ఎవర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ సో ఫార్, మీరు రిజిస్టర్ అవ్వండి, గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ ది అప్డేట్స్, ఆల్ ది రికార్డింగ్స్, ఆల్ ది డాక్యుమెంటేషన్. ఫైన్. సో మండే అన్వర్డ్స్ యూ కెన్ కంటిన్యూ ద సెషన్స్. సో టెక్నికల్ సెషన్స్ అని స్టార్ట్ అవుతాయి. బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ వరకు చాలా క్లారిటీగా క్లియర్గా ఉంటుంది మన సెషన్స్ అన్నీ కూడా. సో డోంట్ మిస్ ద సెషన్. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్.